Hi guys, this is Rogue Rugby Podcast. Welcome to our show. Today with me I have the loudest fan in the room and the boss ref. So tukona what would you introduce? Sijui mbona anacheka but wacha tuanze na the loudest fan in the room. Kitudunga udungare, mnajua ka udungare. Hiyo jina by the way nilipewa USIU. Time USIU alikuwa na chapa Queens. Mjue USIU alikuwa na chapa Queens by the way. Maja. Yes. Mother, wife, Important. committee member, KCB Rugby super fan. Haya. Na whistleblower wetu. Whistleblower naitwa Esther Nyambura. A rugby referee. Pia mimi ni fan wa rugby by the way. Huwezi kuwa ref na ujui rugby. Na napenda rugby. I've refed for si sana. Tuseme 3 years for now with no break. And imekuwa fiti. Karibuni kwa podcast. Sawa, Nyambo ulijuaje stories za rugby? Nilikuanga shule ingine ilikuwa inachezanga rugby, inaitwa Hidden Talent. So nimegrowia huko, tulikuwa tunachezanga rugby. Funny enough, hiyo shule was a children's home. So saa zingine hakuna food. Alafu wale watu walikuwa wanacheza rugby madem, walikuwa wakienda kucheza huko nje, wakirudi walikuwa narudi kama wameshiba. So mimi nikaangalia nikaona hapa ndio nitashibia, wacha ni join rugby. So I joined rugby high school ndio niendange pia mimi narudi huko hivyo kama nimeshiba. So you joined rugby kushiba. Yes, na by the way food hadi sahi napenda food by the way. Amadi anajua, Amadi na Linus they know I love eating. So I joined but again nikapata hizo tackles ziko huko sizi. Nilikuwa kadogo. Saizi ni mkubwa. Nimejaribu. Saizi nimejaribu. Sasa nikacheza kidogo number 9 of course. Alafu nikawacha. So nilikuanga ball girl wao. So anytime tunaenda anywhere lazima nikue lakini sichezi. That's how I joined rugby. Haya, Kate na wewe? Mi bro wangu mkubwa ndo alinileta rugby 208. Wengine wenyu hapa sijui mlikuwa class gani 208. Mimi nilikuwa nishamaliza high school. Brother wangu mkubwa na tall ni ka best friends. I can say it best because walikuwa desk mates the whole of their high school life. St. Peter's Mumias. So tall alikuwa anakuja home sana. Tulikuwa tumemzoea like nilikuwa natoka shule high school napata tall kwa hao. So it was very normal for me to kuona tall kwa nyumba. Na yeye ndo alistick na bro sana. Kwa time bro alifail high school akaanza ku repeat form 4. Tall peke yake ndo alibaki kwa beshte yake after that. So 208 akaniambia nataka kukupeleka mahali. Kumbe alikuwa ananipeleka Safari Sevens. Tukafika kwa gate akanibuy 6 pack akasema ukimaliza hiyo 6 pack najua wewe ni fan wa rugby mpaka mwisho. Na nilimaliza hiyo 6 pack. But even ndo nilijua kumbe tall is a big thing. Hiyo time I think nilijua tall akichezeanga ulinzi. Ndo akatoka ulinzi akaingia mwamba. So hivyo ndo niliingia rugby. By that hiyo day by day I fell in love with rugby. The energy, the hype. Alafu nilikuwa nimekaa na wase wa mwamba. Wase udhani napenda mwamba bure. Hao ni familia yangu. Hivyo ndo nilijoin rugby. Watu wa KCB mnasikia hiyo story. Hebu repeat tena wasikie. I know rugby by the way, mwamba is my first love but sahi first love but unajua juu ya husband. Hivyo ndo pia nilipenda KCB. So umesema husbands can influence your choice. They can. By the way, ukipenda bwanako unaenda tu na yeye kwenye. After that nikakuwa fan wa Queens. Juu alikuwa anachezea Queens for about 3 years. Alafu yeye ndo alikuwa wase wa kwanza kuchezea Cabras. Imagine. Tutarudi hapo. After that ndo akina Kolago wampigia simu aingie KCB. So hivyo ndo nikakuwa fan wa KCB. Sasa juu umeongelea story ya Cabras.
How do you feel vile tumekuwa trophyless this season? Alafu wamechukua trophy zote. We are in the ghetto. It's by then nasikia vibaya. Si jokes. It feels bad. Unajua KCB hatujaenda trophyless for years on end. Either tunashinda 15s ama tunashinda 7s ama ESS. Sasa hata hatuna 7s, hatuna 15s, hatuna ESS. Sikia mse wakaso mlishindwa kurudi Kenya Cup. Hadi hata 10s tu kuenda. It's weird territory for us right now. It feels bad. Sasa weka ref. Ukienda hizi games za teams kubwa for example Kabras KCB. Kuna kuanga na pressure? Of course. Gani sana? Pressure yenye tunakuanga nayo unajua tunaambiwa critical moment, critical decision. There's a decision you'd make ikuwe critical. So pia pressure tunakuanga nayo. Preparation pia lazima ikue, reviews lazima zikue. You go there prepared. You go there kujua it's not your show. Ni wao. Wewe ni facilitator tu. So when you go in there as a referee also there is that pressure that you have on how you will perform. Juu ni kitu kubwa kwao na ni kitu kubwa kwako pia. So lazima ka pressure kakue. Ni kama marking scheme yako. Manze, juu pia unajua ukiwa hapo ref there is someone who is watching you, how you are running, the calls you're making. So lazima kila kitu kifanya, decision making yako pia ni very fast na pia anticipation ya play vile iko, it involves a lot kabisa, because you don't want it to be your show. Ufai kuonekana in short. Tufai kwa tukiona ndo ule ref nafai kukue ni wao tu wanacheza. You are just there to facilitate. Come to think of it, sa unaona vile finals za Kabras versus Oilers walileta ref mgeni. Mbona hawakuleta ref mgeni Kenya Cup ya Women's? Sasa hiyo kuna kuangana vitu zinaitwa exchange programs. Sasa si unaona pia sisi ref wetu kuna mwenye alienda Zim kuref game za huko. So that's the whole thing. Siwezi ongelea sana kuihusu. But imeanza saa hii because it has never happened in a while. Ijaanza saa hii. But sijaona marefu wa nje in a very long time. Yeah, but najua ni kitu yenye iko kwa pipeline. Inatengenezwa. Sijali. So okay, sawa. So kama fan, what is your greatest moments kwa field? Hiyo time 2014 hiyo I think ilikuwa time Omuka alikuwa Bamburi Super Series captain ya timu yao. Hiyo timu ilikuwa ni Raja Kifaru ama ilikuwa timu gani? Kwani Raja? Papa, no, I forgot the name. Those names are so random sometimes. Alikuwa captain wa Papa. So hiyo wiki, by the wiki ndo niliget mtoi first born. So imagine nimeget mtoi alafu the next day anaenda UG. So aliniacha hapo si mimi nimekaa usi ameenda kucheza rugby. Ameenda kucheza rugby Uganda. Hiyo time alitakolo mse wa UG. It was a very crazy moment, but it was wild to me because yeye mwenyewe hata nikaa kumbukangi yeye alikuwa lazima tu alikuwa anacheza. Then the trophies, Nandi Bears was sweet. Then 2019 ilikuwa 2019 Forest. Hiyo trophy ilikuwa tamu. Hiyo Muhanja hajaisahau. Hiyo trophy ilikuwa sweet because tumeingia Kabras. Lakini pia wase wa Kabras kwa sasa zingine wako na side shows, lakini acha ni nyamaze. Hiyo time tumeingia Kabras, tumetravel usiku, mnaenda kwa pitch, tent ya KCB hata ina shade. Nyinyi ndo mko hapo mnachomeka na jua. Tent yetu tu ndio iko na shade. Hiyo bleachers hakukuwa na shade. So unaweza imagine tulichomeka na jua for how long?
watu wa Nairobi. Imagine Amkuwekewa tent. Hatukuwekewa covers. Alafu hiyo game ilikuwa free. Do you know how many people were there? It was packed. It was ridiculous. Muhanji said, I think, quote and quote from a previous podcast, walikuwa wanajua wanashinda. Yes. Na first half was bad for us because first half ilisha wakiwa mbele. Na wase wakabras wamewatusi hapo. Nyinyi mmevaa jezi za KCB, wanajua nyinyi ndio tunatusiwa. Sitaki kusema vitu fani lakini pia walikuwa nakunywa ile nini yao ya forest. Yes. So it was mad. Yaani mpaka ilifika point mpaka sasa crowd pamoja ndio mnaogopa mtapigwa or something. Then Kolago made the changes. Vile Mwanja alisema Amonde aliyeko huko kwa wing alivuruga wasi. Alafu Shaban Oje amepiga hapo, Nick Baraza amezima. Hapo ndo nilijua game imechange. So shida ni tumeshinda. Alafu tuko wase wa KCB kiasi hivi, tuko katikati ya pitch. Mlicelebrate aje? Hatuku celebrate. Mmeshinda na mwezi celebrate. Because we were scared. We were so tulikuwa kidogo. Alafu crowd yote ni wase wa Kabras. It was sweet but it was scary at the same time. Juu tunaogopa tutapigwa. Na mko Kwenye matu. Mnyoko na nguvu. Hakuna story ya nguvu, hakuna hapo. Yaani mpaka players walikuwa natuambia by the way kaeni pamoja, hatujui what will happen. Shikaneni tu mkae pamoja. Hivyo tu. Haya, Nyambo, what's the hardest game ushairef? Yenye ili happen ilikuwa playoffs ya nationwide. Ilikuwa NYS na EP. That was the hardest game. Expectations from my CMO ilikuwa juu. These players were competing kwa hii selection sasa ya kwenda kuingia quarter finals. So it's an intense moment for both teams. Na ilitokea vita by the way mara mbili, first half na second half. So that was the most hardest game I ever did. Yenye hata mimi mwenyewe nilikuwa nervous about it. But vile niliingia ndani nikasahau ni playoffs, vitu zikaenda fiti. There was another hard one by the way. Ya sevens. Ilikuwa the finals ya Prince Lou Madem, Mwamba and Impala. That was my first experience kukuwa in such area. Kuna commentator, kuna crowd imejaa, kila mtu wako hapo anakuangalia. There's a lot of expectations. Marefari wote wa regions wote wako hapo. Hii kitu iko live. So I had to block my ears, ni focus na ball carrier. So saa zingine pia inakuanga hard kwetu, lakini you move on, you push on as expected. Alafu kuna fan base hapa hivi akina Kate. Thank God hiyo siku sikumsikia, sikumuona. Sijui mali alikuwa anangoja finals za men. No comment. Prince Lu tuliko. Acha nikumbushe Kate. Anasema no comment. Anasema no comment. Tuliamka asubuhi kama mafans. Hatufai kuamka asubuhi, lakini hiyo siku morning. Asubuhi hata hatukulala. Tuliingia, BNB ilikuwa chombo cha kubadilisha kwa sababu our team was playing in the morning. It was so bad. Tulirauka. My God. Kucheza baulo. My God. Hiyo ndio 9th place, right? Ama ilikuwa ni what place tulikuwa tunacheza? But ilikuwa tu ni baulo. Sijui ni what place. But jueni fan. Lazima tu waamke. Lazima ukue. Juu hakuna vile timu yako itaplay na hamko hapo. Ikue 9 am, ikue sijui 8 am. Ile story ya due. Unapatanga due by the kwa ground. It was hard, yani it was a ghetto, but hiyo Prince Lu na feel vibaya cause baulo tuli sail through because it was easy for us. Hatuko tunafaa kwa hapo. Sijui nini li happen. But it was the ghetto. Acha tusende tu kwa details. Takumbuka. Cup ni yetu this season 2025. Tafanya mtembea anze kuni DM sijui aniambie nini hizo. So kwa sababu you've been a fan wa KCB for the longest. Yeah. What keeps you loyal to the team?
na kama this season vile tumekuwa trophyless, nini bado inakumotivate to support your team? I feel na niko na attachment na KCB cause time Omuka aliingia KCB, by the very day Omuka aliingia KCB ndo the very day nilijua niko na ball, so niko na attachment na KCB hivyo. Na mi at 17 years old nilikuwa diagnosed na PCOS. PCOS, polycystic ovarian syndrome. So mpaka daktari aliniambia by the way kuget watoi it's slim to none. So ndo kwa maana niko na attachment na KCB because hata sikuwa naamini niko na ball. It was funny to me. But hiyo day ndo ilikuwa day yake ya first kuingia training KCB. So mimi usema niko na attachment na KCB jo. And then when my dad died like 1.5 years ago, hata sikuwa na pressure na players. Hiyo walikuwa wananitumia messages nini everything. So a day before funeral service ya father, mpaka nilikuwa niko chill, nitakuwa sawa funeral service. So the morning of funeral service ya father, nani anatuma message? Asante. Oh, anakuanga baby a good boy that. Asante is such a sweetheart. Yani alimetuma message, ameambia Umuka tulichangia kit kama players. Wow. Nilicrack. By the at that point nilicrack. Maka nikaambia Umuka by the ebu beba alcohol kwa gari juu sidhani nitasurvive. That's why niko na attachment. Maka nasikia kulia the fuck. Imagine. So even the support I love them. Hao ni watu wangu hata siwezi deny. Those are my people forever. Wow, that's so emotional, guys. I hope you're saying that. No wonder we are so loyal to that team. Me, my experience with KCB, nilikuja nikamwondola watu wa Jude. I was like, immediately, I felt like home. Kwa sababu, who else? What was the better place kukaa than kukaa na watu mezoea? Sikuwa na wajua, but nilikuwa najua ni wale watu, unajua shule anasemanga those people. Yeah. Juu ni watu wa rugby. So umepatana sana real life na wanachezea team kubwa. That's how I started supporting KCB. Na nikapata kina Kate, nikaambia wakaribie. Hivyo ndio tunapatanga merchandise. Wacha niwapatie na vile Nyansa ananiangalianga ni kama namkula, nitamkula baby niko chini. By the way wase wa KCB wengi ni wase wa Juja. But then funny enough, it's funny because I never knew there's that support by the way. Juu unajua sisi tunamalizanga game kwa umeishia, but it feels nice ukisikia kuna there's support more than ni rugby peke yake. And you feel comfortable, you feel at home, you feel loved, you feel you do, yeah. You belong. So manze hata mimi nitawajoin lakini nafaa kuwa neutral. Tajoin kama two fans. Ni sawa, you're welcome to the team. Si tunapenda nanga. Tunapeananga maneno lakini tunapenda. Munieke kwa hiyo list tupendane. Bila umesema. So Kate, what are usually your best moments kwenda game? Especially vile tukiendanga vitu kama let's talk about any rugby game. Yeah. Kitu ya kwanza, fashion. Wasichana, mnakuanga mmepatiwa memo ya Met Gala. Cause hata utatuongelea like a ref, ukiangalianga tu fans from inside the pitch how they look like. Yeah. Inakuanga nikaa kuna memo ya dress smartly. Uko live. But your dress smartly I feel ina apply to some teams, not all. Some teams. Okay. Ebu ongelelea hiyo sasa. Madem wa KCB hungara. Si jokes. Achana na kwea ni akina nani? Hata ana madem. Wewe ni wa wapi? Imagine amekuja mtaiwe amevaa hapa Crocs surely na anasema madem wa kwea. Hakuna. By the madem wa KCB hungara like ni standard. But kitambo madem hatukuwa na fans kama hao by the I feel like wamecome after romance kwenda huko Gen Z ni nani? Watu wanakuja kurevolution.
wamekam after tuanze kushinda vikombe. Me by the way, no shade. Nikijoin KCB, kwanza players wa KCB hata hawako anajua English. I'm sorry. No shade. Watu 4 ni kando walikuwa najua English. Si bora anajua kucheza. Ilikuwa Katlo, Amae, Asin na I think Omuka ndo alikuwa I'm sorry. See, I think hao ni watu wa USIU. Hao ndo walikuwa wanajua English. Ulikuwa unaongelesha players wa KCB kizungu mtu anazuga. So kitambo hata KCB ilikuwa inaitwa Kakamega Cute Boys. Watu wa KCB Waluya ndo walikuwa wamejaa KCB. Squeeze na kina Shimoka. Squeeze wase wa KCB wanang'ara, wananukia expensive perfume, vitu kama hizo. Kitambo KCB was the ghetto. So na appreciate squeeze mademo akijuana kuja KCB. Au ngara. But squeeze mimi ni committee member, siwezi vaa hata shorts. T for tragic. Tukienda Mombasa hadi driftwood. Mombasa is understandable because it is hot as fuck, but kawaida squeeze siwezi vaa vile nilikuwa nimezoea kuvaa. Squeeze mimi ni mama wa club, so unaonanga ni like ukiwa tu ndani ya field alafu unaona mafan base zako something funny. Yes, unaona ukiwa ndani ya field hauonangi fans aki hata tu vile na shouting nikikuita hauwezi ona juu the moment umeona hivi that's it. So usikiangi ukitukanwa hapo nje. Hata ukitukanwa usikiangi. Okay, unaweza sikia lakini una ignore. Juu ukiweka hapo concentration utapotea. So unajifanyanga hata I'm speaking personally. Stakangi juu huyo msaki kishaniingia mental tu hivi. Ni hivyo umepotea. So umecrack. So tunaonanga after. So after umemaliza game uko ule alikuwa amekaa pale anakaa fiti. But ukiwa uko ndani you can't even tell who was seated over there. Ni wewe na player na mpira hapo ndani. Hata kama line out iko hapa na mtu wako hapo hata ujui nani amekaa hapo. Una concentrate na hiyo game. Na vile wengine wenyu wanasikizanga. Kuna speaking of it, do you give sitaji majina? Fans wanaweza patiwa card? Yes, they can. For real? Na vile mimi sijaipa card with my loud self. Sasa mali utakaa. Tutakumark. Refa anaweza sema ule atolewe kwa kiwanja offensive na si atakuwa ndani yake. But hiyo ili happen this season game ya KCB wanaweza for sure. Discipline is one of the discipline ya players. Hata wewe kama umekuja hapo kuwatch game, discipline, language. So hiyo kitu yora bastard referee mnaweza nitoa juu. Mnaweza tutoa kama kwaya. Kwanza tukuone tu wewe ni nani na unajulikana jina sasa Kate ole wako. Jesus. Yeah. Ni vizuri siku hizi nimetulia. Ni vizuri. Before we leave that point hanging. This is a shout out kwa easy brands kama Outlook, Bond, Vitwear, Pod. You've giving us the best. At least tukikuja games tuko on trend. Na Muhanji especially hapa all black na sielewi kwa nini hakuna jazi ya KCB hapo na nibalemi. Let us not digress. Mwanje unaweza zistock tutapitia. Mwanje hauzi anyway ni sawa. It's fine. No naelewa. Next week tutajaribu kuweka za KCB. Lakini mnaongea. Otherwise a big shout out. Mpya zinatoka za KCB mwache kuongea mbaya. Ai wow. Umesikia diref anataka merchandise. Short sasa umesema mnafaa kwa neutral utanunua merchandise zote. Wanatusponsor tu na kit. Wanatusponsor tu na kit. Kit ya maref wa Nairobi region. Hamna sponsor. Tunatafuta. Hatuna. Akinyuji buy a kit by the way. Sasa ni union imebuy sasa zinaenda kuisha sasa. Tukapata new kits kama maref wa Nairobi tunaweza shukuru. New kits after how long? It depends. Na ule sponsor amekam on board. Tafutieni maref sponsor please. Wakit. Yeah, Wakit. Yes. Tukiongelea pressure iko kwa field, aside from that, some kitu si wangu mnasikiaje?
both Si applies life both ways. moves on. Life moves on. Eh. Amekangi kwa roho. Kwa nini sasa ukiambiwa hujajeza short? So unaendelea tu na maisha. Yes, umeumwa. When did gym after that? Sasa ya nini? Life inaendelea tu. But unaumwa though. Oh, umepaka Elianto. Unaona venye mtu upaka sunscreen. Mnaambiwa mmepaka Elianto. Ai, matusi inakuanga na akina ketu huko. Sasa akina Kate Like fun day. Umepaka sunscreen hivi huku unasikia ref, umepaka Elianto. Hizo matusi zinakuanga mingi. Ref, kwanza kuna mwingine alisemanga ref, who is your mother? Yeah, na game ya Swara na Stallions. Kuna mtu aliniambia ref, kwani ni sura tu uko nayo? Nilimwangalia but nilimark. Huyo nayo nilimark. Tukatoka nje nikamuuliza, sasa mbona ulisema hivyo? Nilimark. Hata yeye anajua. Hata wa leo tunapatananga tu. Naambia ulimaliza ile story. Nilimark. But ni banta tu. Ni banta na inakuanga poa. But at least alisema wewe ni mrembo. Manze lakini alisema kichwa haina kitu. Hey, wow. Imagine. Hadi nashangaa hizo calls zote nimeita surely. Naweza kuwa banta inakuanga but the thing is you just imagine tutapigwa banta and then tuende hapo nje tucheke. Ukibeba kwa roho you will never survive. Mimi huona vile wengine wenyu ubeba kwa roho. Vile mnakuanga hapo mmekasirika. Inalingana na appearance. Ni lazima ukae uko serious. Ukina jokes. Ukikapo nikaa uko na joke lazima uweke sura ngumu pia. Lakini si kumaanisha tunakonga tumejam. Maybe kuwe too much. Ama ni wewe tu. Inalingana na personality pia ya mtu. What's the worst ushaambiwa? Kwa game? Sidhani nishaambiwa kitu mbaya by the way. Oh no, I remember. Kuna time KCB ilikuwa inapigwa na Nakuru. Ilikuwa desturi. Standard. KCB ilikuwa inapigwa. Tulikuwa mabibi wa Nakuru. Hiyo time nimeenda game ya Nakuru na KCB. Niko na ball kubwa hivi. Umuka naambiwa hapo vile ameisha. Pia mimi naambiwa vile pia mimi nimeleta mimba Nakuru. Kusupport bwanangu na tunapigwa. I think that was the worst. Nishaambiwa. But unajua ukiendanga Nakuru until today. Hiyo ni standard. Hiyo ndio kitu mimi upendea fans wa Nakuru. Watakutusi whether ni KCB, Kwea, Kabras, nyi wote tu mtatukana. Hiyo ni standard kwa but ilisonga tu, it's fine, ni rugby. You mean fan anatukanwa na fans? Fans wanatukana na yao. Kwa nadhani ni sisi tu. Si Nakuru wanatukananga everyone. Kila mtu anatukana. Na sasa ukitukanwa na huyo mtu alafu kutafutia kwa kando na kukatia. Sasa mimi shida yangu. Nyambua amesema ya bebangi. Mimi na bebanga. Guys, me I hold grudges. Hawezi kutafuta tu hapo kando. Mimi hawezi nitusi alafu kuja hapo unakuja kunihug. Na watu wa rugby wako na hiyo tabia. Mtu anakutusi alafu anakuja hapa ati sasa Kate sasa nani? By the fans wa rugby siku hizi hawajui banta. Difference ya banta na matusi. Yeah. Kuna difference. Mimi mpaka nijema na demo Kabras ati what kind of mother you? I'm just like madam. Yeah. My motherness na kuwa fan wa KCB imeingia wapi? Haiwezi. Kuna vitu zingine mimi nitakach. I'm sorry. Niko strict hivyo sometimes. Na sasa kitu na balance. And run a strict regime. Kubalance? Mother. Una balancing ya motherhood na kuwa fan. I think sahi watu wangu wamezoea. Firstborn wangu ndo nimeenda na yeye rugby sana. Akiwa I think the first rugby game nilienda na yeye alikuwa ka 4 months. Ni kelele. Na hiyo kelele. Alilia for some time, then he got used to it. So after that nikaenda na yeye. Huyo naye ameenda rugby sana. Last born ndo nilimget time ya COVID. Hiyo time hakukuwa na rugby. Yeah. So haja experience rugby sana pasi. But yeye ujua, mama, you're going to KCB? Niko tu, yes, I'm going to KCB.
but wao wamezoea Katlo juu Katlo ni kaa kwao, so wamemzoea sana, but firstborn hujua mpaka players amewazoea. Yes, nikuulize kama sahii vile kuna mothers pia players, na believe kuna wengi sana their mothers, their players wana represent hata Kenya. Is there a way like kama committee wa KCB tunaweza sema because of supporting the ladies who are playing rugby and they're also mothers, you have something for the children? So unajua ukikuja na mtoi ako safe, ako pale, umemwekea maybe bouncing councils, wanacheza hapo, wewe utacheza uko sawa, mtoi ako well taken care of. Hivyo tunaweza pia motivate wase wengi wakam wa feel at home pia na watoi. I feel sometimes me feel yes kuleta watoi ni poa, but me feel ka environment ya rugby, the alcohol, the matusis, the whatever, ni fan base yes, but tumejaribu hiyo kitu. Kuna time kuna kwanga na fan days KCB watoi wanakam, but me feel ni it's a weird balance ya rugby na watoi. So mtoi hata ukiona watoi wamezoea rugby sana nika au machua a bit faster haraka nika realize life see, but nataka kujaribu. Shida ni pia rebounds castle tena ni do. Najua Mwanja alikuwa anasema tufai kuweka gate charges expensive and things like that, but it still comes back kwa cost ya club. Nikileta bouncing castle ni cost ya club, nikileta wasekuman watoi ni cost ya club. So me alafu place I'm sorry but place KCB iko it's also ni squeezed, alafu kando I'm sorry but kando ni Mathare and things, so siwezi eka gate kwa free, italeta tu issues mob sana. Kitu naweza eka charges za students ikuwe different, but hapo kwa watoi balance inakwanga but mi si mind mtoi under 12 anaingianga tu den free achajiwi. Okay. Me think Christie's walijaribu hiyo. I think that's the best so far, the best circuit nimeattend. Kulikuwa na ukikuja na watu wengi unatuma huko kwa bouncing castle, kwa bouncing castle unabaki na kelele zako, na kulikuwa na mtu taking care of them. But if it's something that other teams can employ, that will be very good. You'll be supporting mothers. Ni support mothers, na pia uko sidhani wakicheza kivyo sidhani they're going to carry off bad habits. Uko it's fine, but bado inarudi kwa cost ya club. But mi upenda kubeba watu hii time ya Christie's, Kabeberi, they usually have a children's corner. So hata una stress, watu hii wanaenda huko unaendelea kuwatch rugby. Saka referee, how do you think we can better fun experiences kwa mothers, children, especially mothers na children? Unaona hiyo point ya kukuwa na a place where the kids are going to do their own things that way. Also there's a way kama nondis, if they are playing utapata kuna a break and then the kids will play, watakimbia huko matag rugby, wataanza kukick ball, nani ataeka conversion, so that way the kids feel wako wana belong mahali. That way hata kama wewe ni mom umekam na mtoi wako hapo uko hayuko left out. So I guess it's as Kate said, clubs maybe they find a way on how to accommodate everyone into this game. Okay, speaking of games, I have a game we need to play. Si ngumu. Uzuri niko na whistle. Whistle tena. Sim hapa tuhitaji whistle blower. Okay. Na kadi. So ni maswali tu very fast na hakuna kuji-explain. Na ni between you two. Sawa. Haina scores. Ni for fun. So tutaanza na Nyambu. The first question ni, which player will you switch places with for a day? Judy Dokumu. Day mama Charlie. You can do. Vincent Onyala.
Okay. Aya, what will be your best your pre-match ritual? Maombi. Ai, music. Aya, team gani iko na the best jersey design in Kenya? No, Please. Utaki Please. No, usidanganye. Nyambu, Unajua, please. me, I am very neutral. Usiji-explain. Ndio Sema tu nasema. team. Sema tu team. Sema tu. All right. In Kenya. It's a lie. Kabras. Aish. Please, KCB. No question. Hapo cameraman mtuweke KCB No hapo, question, ni na KCB. Kabras tuitishe poll. Nyambu isala. Hiyo Unajua ni preference ya mtu. Niite tandarua. No. Tutafanya poll. Hii tarano na stories between Monday and Thursday. It is KCB. Tuweke Kabras na KCB. Hiyo ni tandarua. Tuone Kuna vile ati mafans best wanapenda design. gani. Nyambu hiyo kitu imeandikwa hapa tu Kabra. Hiyo ndo design. Labda wanapenda Inakaa- minimalist. 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 My By foot. the way. Ni labda wanapenda minimalist with colors. Sasa Whatever. KCB mmejaza nini? Jezi yote mavitu. Tumejaza Tumejaza nini? nini? Si ni kisimba. Nyambu we ni hater. Sikuwa najua we ni hater hivi. Nalisema Ati ataka kujoin kids. Otherwise guys, you can get this replicas at Mohandi shop. Tutaweka details down below. Quality ni best. Alafu saa umesema KCB standard. sijui mbona Na hata na- mjaona zile mpya mtatetemeka. I'm sorry. Nyambu. Maybe I'll change. Nyambu tutampatia change. release ya kwanza. Yes. Maybe I'll change. Yeah, hata nitapigia Nyambu. Thank Sijali. you. So nani ungetaka around the locker room playlist? Kwa maref ama kwa players? Yeah, Anyone. so any between the refs and players. Cap. Wow. Umesema no explaining. No explaining. Yeah. No explanation needed. Kate Osto ama Shiasi? ni mtu mmoja. Wanakwangana hata Asati yako kwa hiyo list. Wako Kwanza na Asati playlist poa alinichezea sana. ngoma ingine sijaisahau. Feels the joy. Asati minta. Sasa ni bamba kwa basi ya KCB. Haya, sawa basi. If you are rugby ball. Tuendelee guys ya mwisho. Ungekuwa rugby ball, ni wapi ungetaka kuland? In goal. Mimi kwa bushes. Sapo ndo place ungetaka kuland. My preference. Unajua iko na saka pia. In goal. Hiyo hata nijibu aje. I'm confused. Nje ile nje tu kabisa, ile yenye una kick inafaa iland kwa 5 na inaland nje kabisa, mnarudi hiyo ndio sitaki. I don't want. Haya, sasa juko na umetubebea firimbi leo. We're going to make use of it. Perfect. Mtaka kadi? Adio kuna kadi? Nyambu. I'm representing referees. Hebu nipeni nishike nifeel hizo cards zinafikiaje. Kama zinakwanga thick tu hivi, mimi udhani ni paper. Kama mmeinvest. Tunakanga tumeinvest. Usikiwane professionalism. Ningekuwa napata hiyo red kila saa ni nyamaza. Wacha juu story leo tukupatie. Nimefanya nini? You can just hold the cards for a minute for this game. So unaweza puliza lakini usipulize na nguvu. Ni pole pole. Game ni nawapatia scenarios za rugby. You can either whistle ama wewe serve hiyo kadi if you think it's deserved. Sawa. So the first scenario, a teammate flirting during warm-up. I love that for the girls. Fans booing the ref. It's allowed, so si card. Ya pili, fans booing the ref. Aweze patiana kadi ama umesema you'll support? No, I will. So nisipo support na whistle. Yeah. Sawa, acha basi tuanze. Anza. A teammate flirting during warm-up.
lazima imalize kulia. So kama si support na kama hau support utainua kadi uta blow the whistle. Kama una support you just continue. So the first scenario ni a teammate flirting during warm up. Big players always flat. Hiyo ni warm up. Sisi maref hatunanga hizo. Okay, fans booing the ref. We uko na mauchungu. Forgetting boots but still starting. Please. Huwezi sahau boots. Are you mad? Okay. Bringing mandazi as a recovery snack. I beg. Mandazi hapana. Mnataka wakunywe nini wakule nini? Si hapo ndio the budget na allow. That's what the budget is allowed. Wacha niwaambie story. Unajua kabla game Omuka alikuwa anakula rice na nyama kabla game. Standard akiwa Queens. Alikuwa anacheza namba? Ulikuwa unacheza namba? Umekula mchele na nyama. Okay, it's accepted. Hakuwa nasikia mishiba? Hakuwa nasikia. Mpaka Kado alikuwa amezoea by the way. Hey. Standard. Okay. Haya, wearing makeup to a muddy game. Please, surely. Sasa aje makeup. Sindio, see, I want to be pretty, you know. A muddy game. For a player, no, you only for a player. For a player. Why are you wearing makeup when you're playing? Kuna time ya kupaka makeup? Of course, hizi kosa time ya kupaka makeup. Nyansi ungekuwa na player ungekuwa slay queen player. Mimi kwanza ungekuwa wapatana hivi cards. After game lash moja ndo ina hang tu hapa. Zote zimengolewa. Get out of here. Give me a moment. Using match pics as dating profile content. It's allowed. Content. Unajua hapo ndio wakina fanaka maybe wamechukulia the best. It's allowed. Okay, sawa. Posting post match thirst traps. Ni watu wa rugby. Siwezi kuwa shocked. Benching your bestie. Hiyo si chaguo lake. Ni ya coach. Ni ya coach. Professionalism. Ndio maana niko hapa, imagine. Sorry. Yeah. I'm sorry. Haya, hii itawasha wengi. Pretending to be a fan to scout an ex. Hiyo ni red. Please. Hiyo ni effort aina gani? Imagine. Ebu. Kwani unaniangalia hivyo ushaifanya hivyo Nyansi? Huyu ni unaona vile. Mimi kwanza unajonga na kwanga kamera. Niko tu hapo hivi. Unamwangalia. That's why I'm recording you. Kwanza hiyo ndio time una take advantage. Unajua saa media unaweza karibia. Nyansi pettiness. Not pettiness. I'm there to record the game and all aspects of the game. So pettiness. I was professionalism. I have to take all sides. Uzuri sina ex. Anyway, mimi sijai kuwa single in a while, so sijui hiyo story. Haya, ya mwisho. Niko na moments zingi wa mama hufanyanga kwa field. So kama na relate, you can continue the same trend. Utainua kadi. You can even speak about you, unaweza explain. Okay. So have you ever seen a mom yelling louder than the coach? Hata una Why are you pointing fingers? Because I've seen you yelling louder than the coach. But baba yangu alinipea sauti loud. I have to use it. Situmiangi sana. Acha nitumie kwa sidelines. Ushaiona mama ana yell kuliko coach? Sijawahi ona. Usiseme Kate please niambu. Sikutaji sasa. Juu naweza sema Joyce. Lakini Joyce si coach. Sijawahi ona. Mimi naonanga tu mama coach ndio sauti mzito huko. Bidhe wanasikianga uchungu after the game. Hiyo nasikia uchungu. Hata si nasikianga uchungu. Sauti ina lose. Sauti
si uchungu ya heartbreak maybe mmepigwa. Lazima to hide it, lakini mi nikienda out of town circuits hiyo narudingi Nairobi bila sauti juu ile kazi tunafanyanga kwanza driftwoods whatever happens there stays there. Exactly. So am I bringing snacks for the whole team? I mean, I've fed a large number of rugby players in my house. Si kwa field. Kwa field mtu nimefeed niumuka tu. Personally nabebeanga maref mandizi kama tuna ref na wewe. Ni mzuri. Always carry. Tunaweza kuwa maref wenzako. Si unibebe please next time. Next time ndakubebea. Bas. Amadi anajua. Amadi, Linus, watu wakusanyi kule hizo mandizi. Wanajuanga tu. Tuweke kwa list pia. Na vile Linus ni Naweza kuwa kadogo. Unabebeanga Linus. Na mbebeanga mandizi lazima akule. Okay, am cheering for the wrong team? I beg. Kwani hujui kusoma? Unajua kuna wakati tu siku za kwanza ukajui game. Si udu research. Unajua mimi nilisemanga goal siku ya kwanza badala ya try. Yeah, don't Saa zingine unajua mama. Nyans kwa nini siko shocked? Unajua game, mimi naona kila mtu amecelebrate, I'm like goal. Nilikuwa Fladis. Yeah. Fladis ya mwaka gani? Is it 2022? Yeah. Si kitambo sana. Kiweni wajuzi. Nyans uko na miaka ngapi? Old enough to be a mother. Happy Women's Day, guys. All the best. Like me it was very sincere. I was being happy. Alafu mimi sikuwa najua kuna wakati ni support opponent and then don't know nini opponent alikuwa nani ndio ni kujudge. Yeah, inadi. Opponent alikuwa nani Nyans? Explain myself. No, opponent alikuwa nani? I can explain. Please. Jibu swali. Kabras. Kwa maana jazi ya Kabras imehanga hapo nyuma na kuona. Si mimi die hard wa KCB. No, it's okay. It's allowed. It's allowed. Ndio. Tuendelee na kujudge by the way. Jia tu hivyo. Mom crying after a win. I may have cried. Nandi Bears nililia. Sikuwa huko but I cried. Sasa ungeinua kadi. No, si red. It's allowed. No, hii sasa ni ulikuwa unainua kama una tuliacha ile game. Tushamaliza hiyo game. Ulikuwa unainua kadi kama una relate. Maana ni confused. Tulisema hii kama una relate unainua kadi when you are against it. No, that was the previous game. This one, sorry. If you relate ndio ulikuwa unainua kadi. Ni kuchoka, I'm sorry. Okay, so mom wearing match with your name on it. Please. Kwanza hiyo story. Mnunuange match za team, support your local clubs, Yeah. That's one way to support our local clubs by purchasing merchandise. Hata kwanza customize the better. Tutakujua aje. Haya. Shida ni price tu. Price. What about the price? Hebu tuambie. Ana vile nyambwana niangalia nini mbaya. Hiyo do. Okay. So if you can have maybe affordable one. Yes, good quality but affordable to everyone. So unajua hata material yenye natumika. Kayo hapo nyuma, I'm sorry. Wacha tuendelee. It's not hate, guys. We're just speaking our hearts. Aya, okay, 1 minute. Mom missing your match but sending 10 texts. At least alijaribu. Amejaribu. Maybe hangeweza kukam. Think about it. Labda kwa mumias. Si anakuonyesha vile anakusupport. Like I'm with you from wherever. Kwa nini mingi hivyo? You're not loved at home. Me, I'm loved at home. Exactly. I'm loved at home, guys. Si ndio hiyo saa 10 texts angetuma more. My mom is like that. Nikupigie tu after game. My mom will call. Hizo ni words of affirmation. Text. Anyway, mimi love language yangu si words of affirmation. Maybe words that's why I can't cash. relate. Okay. Mom calling you during the game. Sasa hiyo hatawezi shika. Saa zingine umechelewa, so hujui kama
ameingia game or not. Okay. Na uko sure ya. Mom hugging everyone like she's on the team. Hey, That's awesome. mnapenda ku give out love. That's nice. That's us. Rugby, That's you're what forced mothers to give do. out love. Okay. So, last. Kuna game ya truth or dare. Ai. But this one is truth or kwani mnaogopa truth or dare? Tuendelee. Nasemanga ukweli. Msini judge. Tuendelee. Haya, tuanze truth or dare? Na utafanya. Hiyo Si unafanya. Truth or dare? Truth. So, who's the most dramatic teammate? So, your fellow ref, just a player. Nani anakuanga dramatic? I hope hata acha tu. Marilyn, I love you. Marilyn, I love you. I love you, Marilyn. Marilyn, acha tutamtafuta tumjue next game. Haya, Kate, truth or dare? Truth. Hey, mbona mnapenda truth peke yake? Juu sitaanza kurukaruka hapa ukiniambia hapa dare sifanyi. Ai, tutafanya dare. Huwezi fanya truth mara mbili na kwanga role game. Mimi ni mzee. Hey, I know your age. Hey, but you how old am I? Old enough. So have you ever caught feelings for Muka atani judge. Si umesema ni truth. Soma. Have you ever caught feelings for someone on the opposing team? Ay, please no. Vijana ushago nangi vile nakaa vizuri. Usifanye nikupe side eye. Lazima kwa Vijana ushago ni akina nani? Ni nani yao? Si opposing team. Oma si lazima iko. Please. Any Beg. I have a team in mind, but any opposing team. Mimi ni aje tu mtu amesoma USIU naenda kunoki msio ushago. Love knows nobody. Me mine knows. I'm sorry. Sifanyi hiyo kazi. I'm sorry. Okay, so truth or dare? Truth. Have you ever posted a cryptic caption after a bad match? Kini wewe unakuanga wewe ni referee, wacha tutulize. Tumepass it on to the next. We shall post any cryptic caption after a bad match. I plead the fifth. Iliniingiza kwa shida, I plead the fifth. Okay, so truth or dare? True. One rugby related secret you've never told anyone. Ongezeni volume kwa mics. Mtanisamehea. May I have a book of secrets na sianzi kuisema hapa Rogue RugbyTV. I'm sorry. Sianzi sai. Me I'm loyal to my people. Sips drink, sifanyi. Si lazima ongelee timu yako. Taki kumwaga unga. Sifanyi. Tuambia moshene. Nakufa nazo sisemi. Hata truth zimeisha, so saizi mnachukua tu dares. So tunaanza na wewe. Narrate a trial like it's a telenovela. Sasa hiyo ni shida gani sasa? Ya timu gani kwanza? Ni yako. Ni Kenya Lionesses. Nyanzi unatu stretch. Sheila Chanjura with a ball going to make a try for the Kenya to make a win. Oh Sheila, we love you. Nyambuli fanya drama. So say 3 rugby terms seductively. Hizi unajua Kate, lazima anajua. Shida hata sauti yangu si seductive. Unanamzaji. Ameanza kujitetea. Tunaipenda vile iko. Unaambiwa mara 1 million kuna sauti nzuri.
ndio hiyo inatoka sasa, ndio hiyo ya kutoa nyoka ndio hiyo. Rugby terms hata nimesahau, umeni confuse hata nimesahau rugby terms. Nisaidieni rugby terms nikumbuke. Rugby terms. Try. Okay, I don't know how to be seductive. Nyans. Hey. Yo. Okay. Aya. Conversion. Did I try? That's you being seductive. Yeah. I don't know how to be seductive. Okay, sawa. Second one. Sitaki kwanza kumuoni kwa mic again. Jesus. Okay, I can't. I'm sorry. Mtoto wangu atawatch episode alafu aanze kuniambia I'm sorry, I can't. Utanipea fine. Tutapatana after game. So, what ways do you think we can make the rugby game better, especially ya madem? Kama hii game tumeattend, the last one at Goan Institute. Watu wengi wako wamejaa, and I believe we could have had more fans than that. So sijui ni media tumelala, ama ni mafans tumelala, ama pia ni nyinyi mmelala. Tujalala. Let me tell you for free. You see, games za madem, yes, I know the clubs need to make money, but if we have sponsors who are sponsoring these teams, and then to get entry fee to be free, so that unajua ni kwa nini tulete watu wengi. Unajua mtu ana assume anasema hii ni ya madem, mimi siendi kulipia game ya madem. For just to make sure it's everyone come, make it free so that they come and see how the ladies are playing, and have sponsors on board, merchandise, have sponsors who will market this, media. Nona venye mu hype games za ma boys, do the same for the girls, do the same for the ladies teams. Games za madem hata tuonangi zina happen lini, unashtukianga tu ilikuwa ni leo. Make them known, tag nyas, hata wewe kwa timeline uko na followers wengi, tag people, let them come and see who are playing. Kama hii ilikuwa, it was a very good game, because even as referees, it was 5 ladies officiating that game, from the center referees to the AR to the CMO to the technical zone. So even though tutaweza kuonekana, that's the opportunities that we have. So wacha to treat you the same as the men's team are being treated. Hata medals watu wakipewa the same way men wanafanyiwa, wacha pia ladies wafanyiwe. That way watafeel pia wao wanakuwa recognized. Unaonaje? I think I disagree with Nyambu time hiyo part ya free. Cause hiyo do bado inarudi kwa team. So what's a better way? Maybe a cheaper price but not free. I feel like the freeness, human beings have a way of kuzoea vitu za bure, and you want to give women a chance pia. So hata kama ni so mbili or something like that, hata hiyo affordable, okay, isikuwe free. I feel like the freeness inaleta, haileti actual fans, inaleta tu a lot of idlers, to be quite honest. Because hata time Kabrasu weka get free na time wana charge hata tu, so there's a big difference. So sitaki ikue free, hata kama ni free ikue maybe once. But vile Nyambu amesema highlights wasi madem wa rugby. Okay, so if you're a player, what will be your match celebration look like? Ini dia ni lazima ufanye. But AJ ndo the easiest one, but naweza mention mwingine. Unafanya mafanza wajui vile. AJ ni nini arrow. Okay. Kuna OJ pia you like mlikuwa mna expect sidwe, hiyo ndo nilikuwa nataka kudu.
Olukunye pia siku hizi ameimprove kwa celebration. He's dancing so much these days. I'm so happy. Ye unibamba akidance hivyo. Then nani mwingine wa inanibamba? Japolo. Japolo pia dance, by the dances za Japolo zi kwa poa sana. Hata niongea na juu ya watu wa KCB. Okay. Mimi si matoka hapa stress mo. Huyo ni nani? Nderu Onyala. Yeah, pia hiyo ni poa. Who else? Akili ni nywele ama what does he mean? Akili my friend. Onyala 2.0 Butambi inamaanisha nini? Alafu kitu kingine funny na how does Bob move his body do somersault akibake try? He's so big. Like hizo ndo watu uni mesmerize vile au celebrate but zote unibamba. Mi wacha niwaambie my favorite. Yes. Simseme yes mara 3. Yes. Hiyo ni ya KCB. It's a celebration. Yeah, I've seen it with everyone. Peke yake. Yeah, ilikuwa ya Kisumu actually. But okay, I think also Strathmore have the best. Even Nicole na Olukusi wakidance pamoja pia wao inakaa poa sana because they are tall. That one was a nice one. Okay, and kina nani wengine wanakuanga na very good celebratory move? Najua kama refu jiona celebration. Hiyo masaa kunanga. Ako busy. Ni masaa ya kurudi huko. Basi signature style ya kuingia mimi napendanga ya Catholic ya choir ya msalaba. Nataja unafanya hapa mtembea turingie. Joto wengine tu ingia. But even me I'm a Catholic so I appreciate it. Wanaingianga na msalaba. So our dare to you ni you can reenact how you usually feel ukishaambiwa good match today. Unafanyanga tu. Like hautaki kuonekana lakini uko like unafanya lakini ufanyi. Ufanyi. Akinyambu is so proper. Ningekuwa mimi ningekuwa. Pardon me, umesema aje? Okay. Mapangale. Nitaanza kufanya hiyo. Wacha ni work hard. Nikiambiwa tu good game. Abuja basi ni gani juwezi fanya hiyo? Sijui Abuja ni gani? Like Abuja version of Mapangale. Abuja. Was like Abuja. Abuja, I don't know Abuja version of Mapangale. But I like when akina Mususi, akina Manu do it. It looks nice. Utakuwa unaambia. Sasa unajua hiyo una trend kila mahali. Na mimi sitaki kwa alifanya hivi after. Okay, so to end this session, let's go to the last questions that we have. Have you encountered shocks in rugby? Kama siku za kwanza zenye uliingia rugby, nini ilikuwa inakushtua? Mimi sidhani kuna anything cause unakumbuka mimi niliingia juu ya food. So unakumbuka hiyo story. So mimi venye nilikuwa naingia rugby nilikuwa nishaona hizi vitu zote. So mimi bora kuna chakula, that's the best thing. So hakuna kitu kingine ilikuwa. Au kushtuka kuona mapaja. Mapaja kubwa. My first game was like unaangalia huko hata kabla hujaweza kuangalia huko ingine. Okay, that's me. Those are the shocks I encountered. Mimi sikuwa nimezoea kuona watu wakubwa hivyo. I think mimi niliingia rugby time rugby ilikuwa ina trend. Juma demo walikuwa wanapenda kuvaa mathong. So journalists and photographers walikuwa wanapenda kupiga madem wamevaa mashot alafu thong ina show hapo nyuma. Yaani mpaka madhe alikuwa uptight juu like anaambia bro umetupa fish kwa maji. Yaani umepeleka mtoto wangu place anapenda but hizi picha za mathong hazinibambi. So by the way kitu ilinishock. And here I am these days wearing booty shorts because I no longer give a fuck sometimes. But thong nayo is hawezi nipata thong ikishow. Nataka mwenye designer. Siwezi. Okay, so speaking of motherhood, when do at least the mother in this panel, how do you balance rugby and motherhood? Ama generally, without even the rugby part, how do you balance your life? Kwa mama ni ngumu guys.
if you're not ready, don't do it ati sijui ndo chali ya kupende, sijui akae na wewe. Usikue mama juu ya flimsy reasons. Just do it because you want it. Motherhood is hard. Iyo hata ukue msick, you have to wake up. Uchunge watoi, ndio uende usi. You have to pick yourself as a mother first before anything else. So hata kabla ati mnaniona then, najua watoi wako na food kwa hao, kuna stima, kuna maji ya kunywa and things like that. So you just have to balance. Lazima tu for you to be a good mother. Hawezi enda dunda na watoi hawana kitu kwa nyumba. Hawezi enda rugby na watoi hawana anything kwa hao. You have to be a mother first. Hiyo ni standard. Hata kama unadai, wewe ni mama. And I know I have a supportive partner, so it's easy, but my mom always tells me, mtoto ni wa mama. Hata kama ako na baba, but mtoto ni wa mama. You will always be a mother all the time. So even guys wananionanga game sijui Kakamega, nimepanga everything before niende anywhere, whether it's Kakamega, Mombasa. Najua watoi wako kwa hao, ama watoi wako na grandmother, ama wako na auntie yao before anything else. So you have to balance, but your first job ni when you mama. Before anything else. I remember even when my dad, I think that's the time watoi wangu walirealize pia mami ni mtoi wa mtu mwingine. Because when Alan called me akiniambia father amedai, nilikuwa kwa hao. Me I work from home. Sijairudi kwa ofisi. I work from home. So akinicall, I think hapo ndo ili shock watoi wangu sana, because me I'm always strong. They know me. I think me ndo ukuwa strict kati ya si wawili. You run a strict regime in the house. I try not to be so strict. Sometimes when I'm easy, but mtoi yake behave funny. Hakuna mtu atasema ati watoi wa umuka. It will not, itakuwa hivyo. Itakuwa watoi wa Kate. Even though he's there. But itakuwa watoi wa Kate. Constant. So I think iliwa shock sana kuniona hivyo. Because nilipiga nduru mpaka walishanga nini nafanyikia mama. So you have to pick standard. Start with your children, then everything else follows. Hata job, mtoi yake wa msick, wewe ndo una apply leave mpeleke mtoi husi. Standard. But your children will always come first. Constant. Your children will always come first. Okay. Yeah. Yambu una balancing aje kuref kazi? It's hard because there's job expectations. There's school. There's family. There's refing. So for me, every time counts. So I've been very, very keen on my time. So it may be the I have a planner. So from this time to this time, I have to do this. Nimerudi classes. So this time ni a class. This time job. Job yetu imekuwa sahi. You have to really I have to fit in a very big shoe that pia iko na pressure yake. Again, hiyo ni ingine, managing a group of people who are reporting to you. Lazima upeleke reports uko mbele. So it's a challenge. Refing pia you have to be fit. Huwezi kaa tu alafu unaamka unasema sasa nimeenda kuref. You need to train. You need to make sure that unakimbia. Umefanya matest. Kama kuna high performance camp, you have to make sure you are prepared for it. Because kuref games za kama sasa tunaingia sevens. Refing the sevens, remember tuna madem wengi. Pia madem pia wako fit. So it's akina men there, akina Masinga. Imagine
It has to wameshika be. ball. Yeah, So you oh, need, yeah, Masinga is a good soul. very. Like so you need to make sure umekimbizana na hiyo mpira, umeona kitu ina happen kwa breakdown, so you need to be fit, you need to be, it's hard, I'm telling you, it's hard. So for me, I take every time kwangu time tu naangalianga ni saa ngapi, nafaa kufanya nini sahi, balancing all that, making sure pia home umeacha kila kitu ikiwa poa. It's a challenge. Discipline, inahitaji a lot of discipline, by the way. Kama alarm ime go off 6 am, you have to wake up. Usipo kuna kitu ingine itaenda vibaya huko. So discipline and consistency. Hii rugby pia, if you're not consistent, kuna wengine wana come up better than you, kuna marefu wengine wa good. So if you're not consistent, inakuwa hard. Umeitwa game, umesema hauko mara mingi, wata assume hauko, so hivyo ndio inaisha tu pole pole. So discipline, consistency, and a lot of hard work and a lot of sacrifices. Okay. So I wish tungekuwa na a player atupatie perspective yake, but saa jua ni ref. No, of course ladies undergo periods every month. How do they cope with it? Like kama players. Unajua unaweza pata situation. Personally mimi najua nikiweza sport kwa field, hiyo ndio siku ya mwisho mtaniona kwa hiyo field. So how do female players cope with that? Let me share a scenario. Back when I was in high school, we had a very good player, and I remember we had the white shorts and Akames. That was the last time she ever played rugby, because there was booing on this side. You know, I don't know what happens with men, or rather small boys, that's how I would call them. So mtu amepata kitu nasikia hey, and then she was a very good kicker. Yeye ndo alikuwa anafanya conversions zote. That's how she stopped playing rugby. When saa zingine even as a referee, ukiwa katikati ya hiyo harakati, you'll have maybe to have 2 pads, shots, biker shots. Unaangalia unaona nani kames before hii game iishe. Kwanza for the people who have heavy periods. I can relate on the heavy. Where na uko na game. Personally it happened. So I put 2 pads, 2 biker shots, alafu unavaa shot ni ya white. Unavaa shot. Utazoea, you don't have an option. Utazoea. And saa zingine wengi tend to not ref, or rather not play, but I believe there is always a solution. You can play kama when ni upewe sub maybe. Maybe after umecheza hii long, pewa sub, uende sasa ufanye whatever is required, because sijui kama ni society ama ni men bado hawajaona kuna vitu kama hizo zi happen. It's not a norm, inakuanga ni kama kitu mbaya ime happen. So it's a challenge for sure. Also there's a thing that Blood Babes had started, where they would go and they would give the girls sanitary towels. So unaenda to them, tumecheza game, you give them sanitary towels. That way they feel kumbe hata nikicheza naweza pata hizi pads. So kama hiyo children's home yenye nilikuwa, those were things that would motivate us, that tunaenda game alafu utapewa pads 2 tu, hata si mingi, kanini kama 2. We had started it, sijui mbona tuliachilia, but that's the way we can also support these girls and the ladies who are playing. Hata Rogue TV mnaweza sema tupatie madem pads. Madem manze. Yeah, sawa. So I hope mkubwa wetu anaona. Acha niangalie kamera vizuri. So I think we can come up with a dignity pack. Hizi ni vitu ziko already in the market. So if you guys are going to support us together with our mkubwa, we're going to help the girls. We can start a new challenge and support the ladies. This will be a way of empowering rugby.
uko mashinani. Haya, kuna kitu ingine hapo kwa hiyo unaweza ongezea hapo kwa I think now I feel because with my PCOS high school life yangu ilikuwa friendly sana because my flow was so heavy sometimes hata ilikuwa inafika kwa flow. Yes, see me I hate my uterus guys, I hate it. Imenipea watoi but imefanya life yangu imekuwa ngumu sana, but thank God nilikuwa shule ya madem, so nimemeza dawa for some time kugetu watoi tena have kumeza dawa again. Na yani mpaka unajua kuna dawa nilikuwa na meza mpaka ilinipea scoliosis, spine ikajikunja. So I hate my uterus and it was painful. Yani kuna time mpaka nilikuwa na pewa painkillers strong mpaka it wasn't normal. Alafu pia madhi ilifika point kuninunulia pads, alikuwa ananunua wholesale. Because you will have to use more. So but at least niko na mtu kwa umuka rani kimtuma pads yewe child, because nani atamchapa ati amebeba pads, akona muscles. So you uzibeba tu. Unasema ni pata mtu kwa muscles. Yeye uzibeba tu kwani mtu na muscles. Aya tunacheza. But even until now bado ni stressful. Zimekuwa a bit nini but it's still. So ndo kwa maana alikuwa anauliza Nyambu like mademo hizi pewa tampons zikuwe easier kucheza game. Hata menstrual cups. Ama menstrual cups. Because I feel for them. Mpaka mi uliza mademo wa suburbs, nyi ucheza aje game time mna roll. Uniambia Kate si upambana tu. So it's a bit kuwa dem ni ngumu, but you just have to. Unaendelea tu. Speaking of it, unajua vile mademo anakuanga tu na magonjwa tu funny in relations to periods and stuff. So kuna kama PMDD, hiyo because you umesema, and all of them I'm sure have moods. Hapo tu. Moods. So kama ref na kama fan, moods zenu zina dictating how your well-being. Me by the way, if I'm in pain. Utarealize hata sitaongea, hata sitachia sana hiyo day. Sasa wewe ndio tumetegemea kama fan base ushout. So imagine hiyo siku unakuja kwa ushout. Sasa zingine mpaka mimi ufeel nika plus unotice leo umenyamaza sana. I'm in pain. And my shida ya sura yangu na kuanga na subtitles. You can tell when I am okay and when I'm not okay. But when I'm in pain. Hata siwezi fanya anything about it. So nianze kumeza painkillers. Nimemeza painkillers strong. Sijui ingine inaitwa sijui Meftal, that thing is big. Sijui Zulu. Because of pain. Mpaka siku hizi imefika point that I test myself. I don't take painkillers. Mi sema nataka kupima threshold yangu ya pain. Mpaka sister uniambia wewe nikaa wewe enjoy pain. Because I make sense. So siku hizi I don't take painkillers as much. Mi utaka tu kujitest nione itafika wapi. Ikifika mwisho nitaenda niulize niambie Koli anisaidie ibuprofen or something like that. But otherwise I just go through it. Mood swings vile zina affecting you. Imagine, funny enough, I've never noticed kama niko na mood swing. My periods, and I thank God, hazinanga hizo. It's just heavy, and that's it. You'll not even notice. Just heavy. Ni hivyo tu. So, but sasa unajua ina affecting mademo wakicheza. Hey, I don't know why it's sometimes it's a challenge refing ladies game compared to men's game. Ukiwa we ni demo na ref madem, there is always a challenge there. I don't know kama ni sisi tunakasiriananga huko ndani, labda huyo ananyesha, labda unanyesha, mnapatana huko ndani, mna blow up. I don't know what happens, but I try my level best not to make my emotions dictate what I am doing. And I believe hata au mademu wengine they can do that. When you are aware of whatever is happening in your body, you're able to control it. Yeah.
Okay. Sasa tumeongelea hii mostly periods affects the ladies, but sasa kuna hii niko in general. Yeah. How to deal with not even friends, teammates who are injured. Especially after wamemaliza, wametoka hosi. Wakishaenda hosi, yes, tutawavisit. Yeah. But there's this time after that before they heal and get back to the field. Yeah. So how we supposed to, kama mama and a person who has seen this, how we supposed to help our friends deal with those situations? Naweza pea an example because Alan alikuwa injured at some point. Okay. Yeah. But hata madhe alielewa because hiyo day nampeleka surgery, like my mom is like, unaamka mapema unaenda na ambaye anapeleka Alan na anafanya surgery. She's just like, uenda. So tukaenda, but you really have to be there for them. So time Alan alifanywa surgery, mpaka inafika point mpaka unamuosha literally cause hawezi jiosha, amefanywa surgery ya mguu. So even hatukuwa tuna stay pamoja hiyo time, so I'd come wash him, cook for him, ndio mwache na food. Hiyo alikuwa na microwave, so as long as he has food he can warm that food akule. But I had to come there every day and still bado alikuwa depressed because he can't do what amezoea kufanya. So you just have to be there for them. Injury na retirement is hard as fuck on rugby players. Guys don't like saying it, but mentally how crack properly. So ukiona player ako injured, like hata juzi tumekuwa na meeting na players wa KC because watu wamekama wako na injury, so I'm just concerned because so many people are injured, but I'm just like, hey, uko sawa, kuna mtu anakuchunga and things like that. So hata committee Wila ndo utembelea players, anajaribu as at now Wila utembelea players wako injured, awapeleke fruits and things like that. You have to call them, you check up on them. Hawezi waacha hivyo, hawezi wasahau tu because sometimes they never get back up. Hapo ndo mtu ataingia kwa addiction, hapo ndo mtu atakuwa alcoholic and things like that. So you have to follow up on them. Yeah. In general, support is what they need mostly. Support. Even the referees get injured, by the way. Kukimbia kwa kando ya field. Imagine. Mnaonanga ni kazi. You see? Watu upata injury. Unaona ukimbii tu ati unaamka unaenda kukimbia. Pia unafanyanga trainings. Pia unaendanga gym. Ukaangi tu. Unajaza short. Hapo ndio wakati hapo sasa ndio unaweza train. Ujaze hiyo short. So it's support. And also unaona tukicreate awareness like whatever Anyang is doing, by the way, big up. Hiyo project Mind Strong, it helps na Masinga. It helps a lot. Making umetaja Masinga anafaa ku sponsor hiyo baby. So nitafute pesa atapata. So bringing people together, talking to them kwanza, cause in Kenya I don't know whether there are follow-ups with the medics if someone gets concussion or rather HII head injury. I don't know whether there are follow-ups. You have to, because aujui ka player sometimes concussion by the way inakuanga very weird. Yeah. Today unaweza feel uko sawa, then the next day you can't even remember people. And when it left unrecognized inaweza kuletea mashida baadaye, memory loss, bipolar. So I believe if rugby can adapt a culture of having to talk to these people, supporting them, si kuwa support tu ile kwenye unajua tunataka kusupport mse juu next week tunataka kuja acheze, like it's consistent support. I believe tutaweza kupunguza hizi cases pia. Yeah. Wewe kama Kate, wewe kama Nyas,
na nyinyi mkiwa hapo, what is it that you're doing to support these people who have been injured mentally, physically? It's important. So support tu ndio tutahitaji, na a lot of hizi tu vitu tuendelee zaidi na zaidi, uto tu projects watu wazifanye zaidi na zaidi. Let me tell you, I started a program called Celebratory, and we launched it with blood, and they were playing with cabras, and it was all about planting the trees, and we've done it with Nyas and akina Masinga with Jquat. Hata hujainiita nyanga Masinga. No, the focus was planting trees. Yeah, the focus was actually mniite nilifanya agriculture, najua kupanda miti. Hapo sawa. Imagine KCB buddies mkamo. tu Imagine mimi ni badi na nilikuwa nalima high Utaonyesha school. picha. Mniite. It was a good day. It was a good day. And nili realize, I guess pottery can do much more than just planting the trees. If iku plant trees, tumecheza tumechoka, but watu wana come together, we can take that chance to talk to them. We can take that chance to listen to them. You are taking care of the environment, but you're not taking care of the people who are taking care of this environment. So it's a two-way thing. You give back to the environment and also give back to these people. So it's us to start. So kama kuna hii project Mind Strong, atafute watu pia. So anytime there is a game and he's doing it, anaenda anaongelesha watu wenye wanacheza pia, because that's where rugby is built. Sportry, anaenda tumepanda miti, haiishi hapo. There's a support now for these people who are taking, because hizi miti dada tukipanda zitusaidii sahi, zinasaidia the future generations to come. So inaanzanga na sisi wenye tuko hapa ndio tutaweza kupea our support. And shout out to Ombachi, because alituonyesha that unaweza kuwa superstar and go through. And you're suffering out there. You're going through a lot. Ni ngumu kuonyeshana what you I going know through. rugby guys don't know how to be vulnerable. Hiyo nayo ni Nikuwe mkubwa hivyo na muscles uko na muscles na haufai kulia, haufai kuwa unateseka. Kwao it makes sense. Me it makes sense. You can be big and you can cry. It's fine. Unaweza teseka. Also, this might go to the media people. There's this friend of mine alikuwa ameumia. So vile mnapatia individual players attraction na timu limtembelea. Even that small post you do on IG. Please post everyone mwenye ameumia. Juu kuna mmoja tu anaona guy. Mimi nimesahaulika. And inamuumiza. Na ni kitu tu ndogo muka amesahau. Alipiga mwingine picha huyo akasahau. So equal, hiyo si opportunity but fair treatment, play. Fairness. So to wrap up this motherhood experience or session, you can shout out your mothers and your mentors, people who you think this message needs to go to. Nakuanga ready. So I want to give a shout out to my mom. I know she's watching this. Mommy, I love you for the support that you give, for even giving me the chance to go out there and become. Thank you, and this means a lot, by the way. Saa zingine you are down, but when you remember that there's someone who will encourage you, it keeps you moving. Inakupeanga mafuta. To my employer, she's my number one supporter, my boss Mercy. She's a mom. She supports me. Ananipeanga leave days zenye sijazi. Kai HR. So thank you Mercy for the support. Thank you for the love. And to my family in general, they also do support me big time. To my mentors, wengine si wamama, wengine ni men, they support. Anthony Ndong, Eno Kamadi. Thank you guys for the support. Thank you for the encouragement. I can't do this without you. Asanteni sana. Oh. Okay. Me shout out to my mom. She took care of my dad for years when he was sick. So my mother is strong, anakuanga strict,
hata sijui kaa nishaimwona akilia, to be quite honest. Hata akilia haikuangi for long. Shout out to Faith Basie, Jero KCB. Ni mwingine. That woman is amazing. Very. Anapatianga watu Lucozade. Hata mimi anafaa kunipea. Lucozade anachunga players wa KCB, anatuchunga sisi. Like that woman is just amazing. Anafaa tu kwa huko. Na Mungu amzidie. Kwanza players ndio walifanya hata nisimame kwa committee because I'm always there for them. Na kuanga tu ikue ni tens, kwanza tens, I think 10 years, sijui how many years ago nilikuwa, I think I was the only fan wa KCB. Who else? Sasa tutakuwa nasema wiwa. KCB Bank you wanna treat players vizuri. There's medical cover, there's what, like people need to take care of their players. Kucheza rugby si rahisi. And me napenda rugby because rugby players are smart. Sitaki kudharau watu wa futa, but you have to be smart to be a rugby player. Si rahisi. Who else? Obuka. Obviously siwezi kwa sababu yo ni support tu kuwa committee. Aliniambia wewe fanya. Mimi nitakuwa tu, hiyo ni mambo yako, you do your thing, may believe in you. Obviously my dad, but he's late right now. My brother and my sister. Who else? Akina Mwita, Owila, Mutembe yuko wana wave ni Mwite. My mom-in-law, that is another amazing woman. Mimi niko na mama wazuri kwa kona yangu. Even my bosses, akina Becky and Belinda, where I work, those people are so supportive of me, so I love them. Even akina Katlo, akina Pogi, those are my friends. Akina Benja, Asin. Kuna watu nika utasahau, utatuandikia list tutaweka kwa screen. Hao watu wote hunisupport, so shout out, me, I love you guys. Mnajua tu nawapenda constant. Kabla seek up constantly. You can even share your goodwill to the lions and lionesses. Wanaitwangaje? Shujas and lionesses during their games. I think me ujua mimi support. Me Twitter, akina Jomo akiongea mbaya mimi ndo upe akina Jomo maneno Twitter. You cannot, hawezi kwa constantly unaongea vibaya juu ya team. Hai make sense. Wana play a flag ya Kenya. I know sometimes it goes opposite of what you want, but constantly support them. Hakuna watu wengine wanaweza wa support. Unaweza waambia ukweli in a constructive way, but mimi hao ni watu wangu. I will always watch them play. Kama niko mahali naweza watch, hata ningekuwa na pesa ningekuwa ile saa hii. Ni vile sina hiyo pesa ya flight ya kwenda America, but I'd be there because Kenya mi huenda 7 circuit zote standard. Hata kabla nikuwe committee member standard nilikuwa naenda, and bado nitakuwa naenda. So support your people. Hiyo negativity haisaidii anyone. Haisaidii. Our Kenyan lionesses, you're doing an amazing job. You've actually done an amazing job. So girls, fly this flag very high, and shout out to the mothers, that team who have sacrificed to leave their loved ones behind, so waende wa represent Kenya. Starting with the captain, it's a big sacrifice, and you're doing it, baby girl. So go fly high. My boys, shout out to you too. Shout out to you. Do you? Mi niko tu nyuma ya my girls because I'm a lady and I understand whatever they go through. I understand the sacrifices that they have to make. And for Edith Nariaka, you're doing a good job.
I've interacted with some of them in a personal level, and mimi jueni tu I love you, I appreciate you, I pray for you, but then nawaombeanga kai. Kwanza unajua jana nilikuwa nadhani hiyo game ni 10 am, sikuwa nimeangalia ni PM. Mimi waombea kila siku because na watching hiyo game nikiwa hivi, niko tu hapa tu nimeshikilia nimekaza hivi. So shout out to you ladies, go out there, be you never know who is watching, never know where you will be kesho. So represent Kenya as if ni wewe unajichezea. Do it for you rather. Cheers. And take up leadership positions as women, as they have said. Yes, please do. Saa zingine I know being a woman and a leader utakuwa attacked. Mimi nimekuwa attacked for, I have experienced it. Hata nimeitwa a little girl, nimeitwa vitu zote. But if you know you're good at what you do, just do it. Ina support rugby. Na tuko hapa kusupport rugby. So do it. Dare to be different. Yeah. And also if you have a skill that you can do to support rugby. Like for me, I'm an accountant by profession. So kama uko na shida ya mahesabu, you can reach out. That's how we support each other. If you have a problem with filing your personal returns, reach out. That's how we support each other. Sawa my guys. So, and for the ladies, I would encourage you. I know there are opportunities out there. There are many. But also, opportunities haikujangi kama umekaa hivi unangojanga ikam. You have to be seen. You need to go out there and grab that opportunity. Kama unaweza rudi shule, please go back. Please. Improve on yourself. Ama ni in yourself. Improve yourself. Ulikuwa tu sawa. Improve yourself. Ujui mali utakuwa kesho. Rudi hiyo shule, enda uchukue help, soma. Usikae unangoja kukua uolewe ndio ukue sawa. Invest in yourself and you will get the best person that will come your way. Okay. Try to invest in ourselves and get in this video. It's the best thing you can do. Hiyo ndio takeaway yangu kwa hii podcast yote. So, that's a wrap to our podcast today. Thank you for watching. And thank you to our awesome guests for representing the women with great realness. And please, you know, nimeitwa awesome, meskia. Me represent with heart. Unaona ndivyo ilikuwa emotional. Me, when it comes to being a woman, I will always be emotional. It's a lot of work. Yeah. Okay. It's hard, So to everyone, I can support the queens of rugby. Repost their stories, attend their matches, share their post with everyone. And now this one is now to our mothers, the ones who are usually in the pitch, the ones beside in the sidelines, and those ones in our hearts. From Rogue Rugby, we wish you a happy Mother's Day. Money, happy Women's Day. A happy Mother's Day. So, don't forget to subscribe, leave a cheeky comment or a review. Na mshare Rogue Rugby. Word of the day, play hard. Play hard and then nyingine. Hapana si work hard. Play hard, talk loudly and keep it rogue. Hapo ndo mnapiganga makofi. Tumemaliza.